Council of Medical Research, and this covers 7 cities of the country, and this has been completed but yet to be published. And what we did that we screened 15,000 patient subject population in these 7 countries, and the overall combined magnitude of prevalence of CKD of all these 7 cities which represent India is 9.4%, and which you can assess is very close to the data which is presented across the world from many other studies. But one thing is further more important by this slide, that out of these 7 cities, the prevalence of CKD is not similar. There are certain cities where it is much more. For example, Jaipur it is 17%, while in the city of Delhi it is 4.9%. Which means that if we plan to prevention of chronic kidney disease in India in different states, there is a possibility that we may need to adopt the different strategies in different states. Now, the next principle is that the diagnosis required has got a suitable test, and it is reasonably sensitive and specific for the disease. Now, let's see where the CKD fits in. Now, what is required? We require few questions and measurement of the blood pressure for diagnosis of hypertension. And then we require urine examination for testing of the protein, which can be only simple qualitative by urine dipstick, or it may be semi-quantitative in estimation of proteinuria. And we require a blood test for measurement of creatinine, by which we can estimate glomerular filtration rate. And while we are screening for CKD, we also need blood sugar, which can be done by finger prick. And because the diabetes is the commonest cause of chronic kidney disease, so we need to include blood sugar also along with serum creatinine. Now, this is the slide which is very important, because once we were discussing the planning of prevention of chronic kidney disease, this is the data out of ICMR study which I just quoted. The two things which I want to highlight in this is that we need to do urine protein testing and serum creatinine. And I wish to stress that at the moment at primary health center there is a lack of for serum creatinine. Hello. Question was raised that can we do by only doing urine proteinuria testing. Now this slide is showing that, and the urine protein is of 3 to 300 milligram per day, and this can be tested. This is labeled as microalbuminuria. And while A3 category, which is severe proteinuria, which is more than 300 milligram per day, is said to be overt proteinuria. Now, if we plan to do CKD screening at a primary health center level and apply only urine protein test, and if we do microalbuminuria, then we will be missing 32% patient of chronic kidney disease. But if we do only dipstick proteinuria, which estimates severe degree of proteinuria, then we will be missing 76% of patients of CKD. So the message is that if we plan to diagnose CKD, we need to do both urine protein estimation as well as serum creatinine. So we have to develop the methodology in such a way that we should be able to estimate serum creatinine at a primary health center level or a community health center level to diagnose all patients of CKD. Another important thing is that only measurement of the serum creatinine is not a good marker for assessing glomerular filtration rate, which defines the stages of chronic kidney disease. Now, here is the example: if the serum creatinine is 1.3 and it is in 80 kg male, then we estimate glomerular filtration rate, it will be 90 ml. But same 1.3 creatinine, if it is in 40 kg female, then the GFR will be 45 ml. So what is important that after measurement of serum creatinine, we should
put a formula and estimate glomerular filtration rate. Otherwise, serum creatinine alone may be misleading to assess not only diagnosis of CKD, but the staging of CKD also, which is important. So we have seen that the test for diagnosis is quite simple. Now, let's see whether this test is acceptable to population or not, because once we are screening at a population field level, then the test should be acceptable to population. So just to complete in one slide, we need to ask few questions. We need to do blood pressure measurement, urine dipstick for quantitative measurement of protein, glucometer for finger prick for estimation of sugar, and a serum creatinine, and all these tests can be done in a very small amount of money, somewhere rupees 100 to 200 will be sufficient to do the screening for chronic kidney disease. Now here, as we have got glucometer for measurement of a finger prick for blood sugar, there is a development of an instrument which is called creatinometer, which is also going to measure the serum creatinine by finger prick. Because we know that in the periphery field, finger prick measurement of the test is much more acceptable as compared to withdrawing the blood from the vein through the syringes. But this creatinometer has still not in practice. So soon with time, the government and the policy makers should speed up and develop the creatinometer for easy acceptance of the test. Now, next is that there should be a recognizably latent and asymptomatic period, because if we diagnose disease at the time of symptom, then we are quite late. So let's see where the CKD fits into this. As I told you, there are 5 stages of CKD. So stage 1, 2, and 3 are primarily asymptomatic stages. And what we clinically diagnose CKD is majority of time stage 5 and to some degree stage 4. And if you see that how much is relative percentage of these stages, so if you group stage 1, 2, and 3, these constitute 85 to 90% of all CKD, which means that 85 to 90% of CKD patients are asymptomatic and can be diagnosed only if we do the screening test of serum creatinine and urine proteinuria. And then the next question is, there should be accepted treatment for the patient with recognized disease. Now, whenever any screening for any disease is done, the most important question comes that if you diagnose that disease by the screening test, what next? Unless we are not able to give benefit to the patient by screening, then just screening is not a good approach for prevention of disease. Now, if you diagnose CKD at early stage or stage 1, 2, and 3, then these are the interventions which are possible. These are lifestyle modification, very good blood pressure control, glycemic control, and decrease in proteinuria by non-specific use of angiotensin converting enzyme inhibitor and SGLT2 inhibitor. These are SGLT2 inhibitor, the newer drug, and without recognizing the cause of CKD, these 2 drugs can be used for decreasing the proteinuria, which is one of the components of diagnosis of CKD. We also need to control the lipid and avoid nephrotoxic drug. And if the stage is late stage 2 or stage 3, then the patient should be referred to nephrologist for long-term planning of the treatment of CKD. Now, what is the importance of early diagnosis? Now, this is the slide which is showing that if we start the glomerular filtration rate from 100, and then at what time period patient will go into end-stage renal disease. So, if you are not doing any treatment and patient is diagnosed at a symptomatic stage, then by 7 years he might be in end-stage renal disease. But if the treatment is started early, but not early, then we can delay the need of dialysis by 2 years. Then he will require dialysis by 9 years.
But if we diagnose the patient at an early stage and do intervention, then we can delay the stage 5 to much more number of years. So that is the importance that if we diagnose early stage of CKD and do the treatment which I showed in the previous slide, we can delay the progression of chronic kidney disease for the need of dialysis, or we may even prevent the patient reaching to that stage. And these are the general advice of lifestyle modification, which I am sure you are aware, which is applicable to almost all chronic kidney disease, chronic non-communicable diseases, which also include chronic kidney disease. Now, another important question comes then once we are talking of a disease, chronic kidney disease, we also keep in mind there is a significant magnitude of acute kidney injury in the community. The hospital admitted patient, 20% of all hospital admitted patient will be having acute kidney injury. And in terms of chronic kidney disease, what is relevant that every acute kidney injury will further damage the degree of chronic kidney disease. So if a patient of chronic kidney disease is developing multiple time acute kidney injury interval, his progression of reaching to the stage 5 CKD will be shortened and he will start requiring dialysis or transplant much early. So which means that a patient of chronic kidney disease should be prevented for getting a acute kidney injury also, because this is one of the most potent factors for deteriorating the patient. Okay, Manya Adhyakshare. Next thing is that do we, for prevention of any disease, we should know the natural history of that disease. Now, in terms of a natural history, chronic kidney disease is very well known in terms of natural history. It is a progressive disease. If a part of kidney is damaged and the patient is labeled as chronic kidney disease, it cannot be cured, and there is a further progression of chronic kidney disease unless, and this vicious cycle goes unless patient reach to a end-stage renal disease when he needs dialysis and or transplant. ನಾಡು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು So what is very definite that if correctly diagnosed as chronic kidney disease, we cannot cure it, but we can retard the progression of chronic kidney disease. And during that, so our aim is that we should retard progression of chronic kidney disease. ಈ ಘನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು During ನಾನು that ಎಂದಿನಂತೆ treatment, patient should ಈ ಬಾರಿಯೂ remain ಮುಂದುವರಿಸಲು as best asymptomatic ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. and should be able to lead his ಇದು ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ life useful for the 14ನೇ society. ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ Depending upon ದ್ವಿತೀಯ the ಹೊಣೆಯನ್ನು cause of chronic kidney disease, ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ the 7ನೇ ಬಜೆಟ್. rapidity of ಈ ಹಿಂದೆ progression is ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ different in ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ different disease. So this 6 should also ಆಯವ್ಯಯ keep in ಪತ್ರಗಳನ್ನು mind while we are ಮಂಡಿಸಿದ್ದೆ. following. ನನ್ನ ಇಷ್ಟೂ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ In ರಾಜ್ಯದ the ಕನಸನ್ನು course of chronic ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು kidney disease, ಈ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರು ಬಯಸಿದ್ದವೋ clearly says ಅದನ್ನು that a small degree of ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ proteinuria ಉದ್ದೇಶ or a minor ಬದ್ಧತೆಗಳು decrease in ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿವೆ. rural filtration rate, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ these ದೇವೋದ್ದೇಶವೂ ಸಹ increases all cause ಇದುವೇ mortality ಆಗಿದೆ. and cardiovascular disease. ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ And this ಆಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ even with a very ಸರ್ವರಿಗೂ minor change in ಸಮಪಾಲು, proteinuria or ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಕರ್ನಾಟಕ another ಮಾದರಿಯ important ಆಡಳಿತವನ್ನು thing in natural course ನೀಡುವ of chronic ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ kidney disease is ಬಂದಿದೆ. that if you follow ಪ್ರಸ್ತುತ 100 ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವ patients of chronic kidney disease ಆಯವ್ಯಯ today, ಪತ್ರದಲ್ಲಿ then ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು 70 to 80% ಇನ್ನಷ್ಟು patients will ಆಳವಾಗಿಸುವ, actually succumb to ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಸುವ cardiovascular and ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ. infective complications and ಯಾವ will never ಕಾಲದ reach to ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು end. ಹೇಳಿದರೇನು, So out of ಎದೆಯ 100 ದನಿಗೂ patients, ಮಿಗಿಲು it's only ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೆ. 20% patients which will ವಾಸ್ತವಿಕಬೇಕು. ultimately reach to end-stage kidney ಈ ಬಾರಿ disease. ಕರ್ನಾಟಕದ So that ಜನತೆ is why every ತಮ್ಮ patient of ಮನದಿದ್ದವನ್ನು chronic kidney ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ disease, in addition ಸಂತೋಷದಿಂದ to management of ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ chronic kidney ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. disease itself, ಈ ನಾಡಿನ all ಜನತೆ the treatment for ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ prevention of cardiovascular ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ complications should ಸಂದೇಶವನ್ನು also be ಇಡೀ done ದೇಶಕ್ಕೆ to ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ prevent the ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. cardiovascular ದುಡಿಮೆಯ death ಗೌರವ, in these patients. ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ತುಡಿತ, ಎಲ್ಲರ Then the ಒಳಿತಿಗೆ cost ದುಡಿಯುವ of ಕನಸು, case finding ಮುಕ್ತ of ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ the ಬದುಕುವ disease in ಭರವಸೆ, terms of the chronic ಸಾಮಾಜಿಕ kidney ನ್ಯಾಯ disease, this ಹಾಗೂ slide is ಸಮತೆ actually ಸಮಾನತೆಯ comparing ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿನ other ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯು non-communicable ಕನ್ನಡಿಗರ disease and the ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳ cost involved. And ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. if you see that ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆ, the ಸಾಮಾಜಿಕ cost of ಸಾಮರಸ್ಯ management of the ಹಾಗೂ chronic ಆರ್ಥಿಕ kidney ಸಮೃದ್ಧಿಯ disease is much more ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ than the cost of ಸಮಾಜ treatment of ಸಮಾಜ hypertension, ನಿರ್ಮಾಣ diabetes,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. And if the ಕರ್ನಾಟಕದ patient ಜನತೆಯ starts ಮುಂದೆ requiring dialysis or 23-24 transplant, then ಸಾಲಿನ this cost ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು will ಮಂಡಿಸುವ rise ಈ significantly. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ So treatment ಸರ್ಕಾರದ of ಮೂಲ chronic kidney disease is far ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು more ಜನರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು economically costly ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. as compared to ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತೇಜನ, ರೈತರ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಜನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ಯಯಾತಿ ನಾಟಕದ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಪುರು, ಆದರೆ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನ್ಯಾಯವಿರದು, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರದು, ಗುರಿ ಇರದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗಾಗಿ ಕನಸುಗಳೇ ಇರಲಾರದು. ರಾಜ್ಯವು ಅಂಧಕಾರ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಮೂಕ ಬೇರೆ ಮಾರಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದಾಗ ದುರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಈ ಕತ್ತಲು ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾಜನತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು, ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ನಾನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಂತೆ ಸಮಾಜವಾದಿ, ಜಾತ್ಯತೀತ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ, ಭಯಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭೇದ ಭಾವ ತೋರುವುದು ಅಥವಾ ಧ್ರುವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ನ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರು, ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಭೂರಹಿತ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಯಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಆಯವ್ಯಯ ಎನ್ನುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ. 23-24 ಆಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಆಧಾರಿತ, ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಿತ, ಜನಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
decrease ಕಳೆದ the ಕೆಲವು burden of ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ chronic ನೋಟು kidney ರದ್ದತಿ, disease by ಕೋವಿಡ್ appropriate ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕತೆ, measures has been ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, planned and being ಅನಿಯಂತ್ರಿತ conducted ಬೆಲೆ by ಏರಿಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ government ಮುನ್ನೋಟದ authorities. ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ Thank you very ರಾಜ್ಯದ much for ಜನತೆ your ತತ್ತರಿಸಿ kind. ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯನ್ನು Thank you, ಈ Agarwal, sir. ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲು Very ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು informative and ಇಳಿಸಲು very ಮೊದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ basically ನಮ್ಮ it was a ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು learning for ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. all. I must have shown ನಡೆಯದ that it will be a ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ learning for all that to ಎಡವಿದೆನೆಂದರೆ and ಒಪ್ಪುವುದೇ ಅಯ್ಯ, the simple ಕಾಣದ test ಮುಂದದ by which we can ಕುಂದನ detect ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ and ಒಪ್ಪುವುದೇ ಅಯ್ಯ, also ಉಣ್ಣದ we can ಅಡಿಗೆಯ prevent the ರುಚಿಯ progression of the ಟೀಕಿಸಿದರೆ CKD ಒಪ್ಪುವುದೇ and ಅಯ್ಯ, detection of the ನೋಡದುದನ್ನು CKD and the ನೋಡಿದಂತೆ lifestyle ಹೋಲಿಸಿದರೆ modifications which are ಒಪ್ಪುವುದೇ required ಅಯ್ಯ. for prevention of ಸಿದ್ದಯ್ಯ the disease. ಪುರಾಣಿಕರ ಕವನ. So very well covered by ಮಾನ್ಯರೇ, Professor Agarwal sir ನಾನು in his ನನ್ನ ಆಯವ್ಯಯ presentation. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ So ಮೊದಲು ನಮ್ಮ thank you ಐದು sir ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ for ಬಗ್ಗೆ the ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುವುದು, it will be of immense benefit to ಇಲ್ಲ all ಸಲ್ಲದ the ಸುಳ್ಳು people who are ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು listening to ಹಬ್ಬಿಸುವುದು, this webinar. ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ So ಮೂಡಿಸುವುದು, ಇಂತಹ I ಕೆಲಸ now ಮಾಡುತ್ತಿರುವ request ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ Archana ಒಂದೇ Dr. to introduce the second ಮಾತು speaker. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆಗಳೆಂದು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರ, ಶ್ರಮಿಕರ ಬದುಕನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಮಾನ್ಯರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜನರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಜನರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು. ಇಂತಹ ತರ್ಕರಹಿತ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರೀ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಯುವ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು 2023ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಕೆಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 10 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವಿತರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ? ಅವು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಜನತೆಯ ಖಾತರಿ ಕೊಡದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಒಪ್ಪಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಿತವ್ಯಯದ್ದು ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಮಿತವ್ಯಯದ್ದು ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ನಡೆದೀತು, ಆದರೆ ಸುಭದ್ರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಹಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು Thanks for inviting me for the talk. And I just wanted to say that I'm not working on it for last 10 years, but for last 30 years. And actually, I was the one who got the first heart donated, which was done at AIIMS. So it has always been my passion about organ donation, and we still counsel a lot of patients and try to teach them, and not only the patients, the families, the doctors, medical students everywhere to promote organ donation. And the key thing to donate organs is rightly said that firstly it has to be the brain death has to be identified and declared well in time. Sometimes there may be delay in declaring brain death. By the time the patient's condition may become so bad that organ donation may become very challenging. So not only we have to identify it well in time, discuss with the family and then prepare for the organ donation. So it requires a very coordinated team effort for this. So I'll just talk about a brief history that in ancient times a person was considered dead if he stopped breathing. Can you all close your microphone because I cannot hear my own voice?
Thank you. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯ So, ಯುವ in ancient ಜನರಿಗೆ times, a ಮಾನಸಿಕ person was dead ಸ್ಥೈರ್ಯ if he stopped ನೀಡುತ್ತದೆ. breathing or decapitated or cut into half. ನಮ್ಮ 5 But in ಗ್ಯಾರಂಟಿ middle of 19th ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ century, ಒಂದು the attention was ವರ್ಷದಲ್ಲಿ turned towards the brain. ಸುಮಾರು And the British law in late 19th 52,000 century, ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು for the first time, ಅಂದಾಜು mentioned that death is 1.30 complete ಕೋಟಿ cessation of all ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ integrated ತಲುಪಿರುವುದರಿಂದ functioning, including ಪ್ರತಿ mental and ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ physical. ಮಾಸಿಕ So in 4,000 1950s, ರಿಂದ mechanical 5,000 ventilators were ರೂಗಳನ್ನು invented, ಅಂದರೆ and a lot of patients who would have been dead otherwise started living for longer. Though many of them still died, but a lot of patients were able to survive for a very long ಇದು time. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮೂಲ But ಆದಾಯ at that time, there was no universal need basic of income any ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. organ donation or such act because ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು the transplant ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ technology ಪ್ರಥಮ was not ಬಾರಿಗೆ there. ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ When in ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 1960s, ಹೊಸ the transplant ಮಾದರಿಯನ್ನು technology ರೂಪಿಸುವ became popular, ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. so there was a ಬಡವರ surge in ಕೈಗೆ the ಹೆಚ್ಚಿನ demand ಹಣ of organs. ನೀಡುವುದರ And ಹಿಂದಿರುವ a lot of them, ಪ್ರಬಲ particularly ಆರ್ಥಿಕ when the heart ತರ್ಕವನ್ನು transplant came, there ಸದನದ was ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು demand of organs from a ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. living donor, living in the GST ಯ sense ಬಹುಪಾಲು ಮೊತ್ತವು who was brain dead, but ಸಮಾಜದ the heart was ತಳಹಂತದ still beating. ಶೇಕಡ So then 60 there was a need for change of ಜನರಿಂದ definition. ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ So that ಆರ್ಥಿಕ that ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ included ಹೆಚ್ಚಿನ the ಲಾಭವು cessation of the neurological ಸಮಾಜದ function. ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ So in ಶೇಕಡ 1968, brain ಜನರಿಗೆ death ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. was defined for the first time by an ad ಬಡವರಿಗೆ hoc committee of the ಸಂಪತ್ತನ್ನು Harvard ಮರುಹಂಚಿಕೆ Medical ಮಾಡುವ School. In ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜನಪರ 1981, ಸರ್ಕಾರಗಳು US President's Commission ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. recommended ನಮ್ಮ that the ಗ್ಯಾರಂಟಿ brain ಯೋಜನೆಗಳು death ಈ should be ಕೆಲಸವನ್ನು seen as ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. the death of the organism as ನಡೆಯ opposed to ಚೆನ್ನ the equated brain death with the death of the person. ನುಡಿಯ ಚೆನ್ನ ನಡೆದು ತೋರಿ ಎಂಬ So there were these of various ವಚನದಂತೆ definitions given by various ಗ್ಯಾರಂಟಿ academies and ಯೋಜನೆಗಳ countries and ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ societies, and all equated ಚಾಲನೆ brain ನೀಡುವ death with ಮೂಲಕ brainstem death or brain ನಡೆಯುವ death ನಮ್ಮ with death ಸರ್ಕಾರದ of the organs. ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು So the ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ first brain death criteria were ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. defined by the Harvard Medical School. And according to 4 those ವರ್ಷಗಳ criteria, the ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ patient should have been ರಾಜ್ಯದ unresponsive and the ಜನತೆ temperature ಸಾಕಷ್ಟು should have been more than ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು 32.2 degrees Celsius. COVID-19 Patient ರಿಂದಾಗಿ should ಹಾಗೂ not be on ಈ any CNS ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ depressive drugs. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ There should be ಸರ್ಕಾರದ no spontaneous ಸಂವೇದನಾ movement. ರಹಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ Patient should have ಪರಿಣಾಮ apnea off respirator for ಒಪ್ಪತ್ತಿನ at least ಊಟಕ್ಕೂ 3 minutes. ಸಂಚಕಾರ ಒದಗಿದ್ದು There should be ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. no brainstem reflexes, ದುಡಿಯುವ including ಕೈಗಳಿಗೆ swallowing reflex, ಕೆಲಸ gag ತಪ್ಪಿದ್ದು reflex, ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. no eye movements, ಉದ್ಯಮಗಳು there no ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ deep ಸಾವಿರಾರು death ಕಾರ್ಮಿಕರು or no ನೌಕರಿ posturing of the ಕಳೆದುಕೊಂಡು patient. ಬೀದಿ And the ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಯಿತು. EEG should be ತಮ್ಮ isoelectric. ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ Though ಕಡಿಮೆ EEG is ಮಟ್ಟದ not a ನೌಕರಿ sacrosanct criteria ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರು these days, but ಅದೆಷ್ಟೋ I'm talking about the criteria ಒಂದೆಡೆ defined at that time. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ And then they repeat the entire ಭೀತಿ, examination after 24 hours. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿನ So these ಚಿಂತೆ, were the first guidelines ಸಂಕಷ್ಟದ which were ಸರಮಾಲೆಗೆ made to ಬೆಲೆ declare the ಏರಿಕೆಯ brain death of the patient. ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ But ಬಡ ಜನರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ if you ಬರೆ compare brain ಎಳೆದಕ್ಕಾಗಿ death with natural death, in ಸಾಮಾನ್ಯ natural death ವರ್ಗದ there will ಜನರ still be ಬದುಕು complete cessation of ಪೂರಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿ respiration and the heart ಸಂಕಟ function. ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು While brain death can ನಾವೆಲ್ಲರೂ occur only in ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. very specific ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ circumstances, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ when the ಅಗತ್ಯವಿರುವ patient is in hospital ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು and connected to a ನಮ್ಮ ventilator ಸರ್ಕಾರವು and heart is ಜನರಿಗೆ still beating, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ and ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ patient should have had a major CNS ಹೊಂದಿಸಲಿದೆ. event to cause ಈ that. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ So now the main ಸುಧಾರಣೆ question is whether the ಹಾಗೂ brain ತೆರಿಗೆ dead are ಸೋರಿಕೆ really dead ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ or ಜೊತೆಗೆ whether they can come back. And that is the ಸರ್ಕಾರದ question ಅನಗತ್ಯ in mind of ದುಂದುವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ everybody, ಕಡಿವಾಣ including ಹಾಕಲು doctors, the family, ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. and the treating ವಿತ್ತೀಯ physicians. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು So ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ there ದಕ್ಷ was one of this ನಿರ್ವಹಣೆ early study, ಒಂದು ಕಲೆ this is a ಮತ್ತು national ವಿಜ್ಞಾನ. collaborative study to ಕೇವಲ determine ಸಾಮಾಜಿಕ the ಜಾಲತಾಣಗಳ cerebral death. So ಸಂದೇಶವಲ್ಲ they included ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತರೆ 503 ಈ patients ಯೋಜನೆಗಳು who were comatose patients for more than ಅರ್ಹರಿಗೆ 3 ನೇರವಾಗಿ months. And they ತಲುಪುವುದರಿಂದ studied these patients for more than ಹಾಗೂ 3 months. And then ಭಾವನೆಗಳ the ಭಾವದಿಂದ purpose of the study ಭಾರದಿಂದ was to establish that the brain death ಏದುಸಿರು criteria ಬಡವರ would predict ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ non-survival over time, ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಂತೆ ಕೆಲಸ despite ಮಾಡುವುದೆಂಬ maximal care being ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ given to the patient. So ಇವುಗಳನ್ನು all these patients were on ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ventilator ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು and ನಮ್ಮ were treated to ಸರ್ಕಾರ the maximum. ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. So of these, 90% died ರಾಜ್ಯದ within first 3 months. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯದ When they reapplied ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ Harvard ಹಿಂದಿನ brain ಸರ್ಕಾರದ death criteria ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ to all these ಹದಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. patients, only 19 ಕೇಂದ್ರ patients met ಸಾಂಖ್ಯಿಕ the criteria ಕಚೇರಿಯು and ಬಿಡುಗಡೆ all patients ಮಾಡಿರುವ died. So this will ಮುಂಗಡ be one of the ಅಂದಾಜುಗಳ earliest ಪ್ರಕಾರ studies to ರಾಜ್ಯದ prove that a GSDP ಯು person when he is properly declared brain dead, all these patients will die and there is no chance of coming back. 7.9% ಬೆಳವಣಿಗೆ So ದಾಖಲಿಸಿದೆ. now we come to the emotional aspect of the brain death. 2021-22 ರಾಜ್ಯದ GSDP So there was this study in 1995. ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. And 22 relatives, ವಲಯವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ basically to see what the ಕೃಷಿ, relatives of these patients ಕೈಗಾರಿಕೆ thought. ಮತ್ತು So ಸೇವಾ 20% of the families of brain dead ಬೆಳವಣಿಗೆಯು patients continue to have doubts whether their relative was actually dead. 5.1, Particularly because the heart is beating, they can see the patient is passing urine, the heart is beating. Though patient is on ventilator, it appears as if the patient is breathing, so that gives sort of false impression. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ And those 66% accepted that the patient was dead, but still felt emotionally connected to the patient and that the patient was still alive. So now these are the prejudices which we need to conquer, and these are the group of people we need to educate that the person is brain dead. Once the person is brain dead, then there is no chance of the patient coming back. But for this, we have to be absolutely sure that we do the brainstem test properly and by a recognized group of people, and all the criteria should be applied, should repeat the test, and only once we are absolutely sure, then we should talk about it.
ಮತ್ತು ತೈಲ ಬೆಲೆಯ So ಏರಿಕೆಯನ್ನು the causes of brain death, the ಕೇಂದ್ರ commonest cause would be ಸರ್ಕಾರವು head injury, ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. subarachnoid hemorrhage, ತೀವ್ರ ischemic ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ stroke, hemorrhagic ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು stroke, and ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು, hypoxic ischemic ಅವರನ್ನು encephalopathy. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದಿಂದ The last one ರಕ್ಷಿಸದೆ usually ನಮ್ಮ occurs in ಸರ್ಕಾರದ patients of drowning, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ while head injury and subarachnoid ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. hemorrhage are more often in younger age group, and so they $22 can ಬಿಲಿಯನ್ be a potentially ವಿದೇಶಿ very ಬಂಡವಾಳ good donors. ಹೂಡಿಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು So to diagnose $22 ಬಿಲಿಯನ್ brain death, there are certain prerequisites. Firstly, there has to be an acute CNS catastrophe. There should be exclusion of certain medical condition. There should be exclusion of intoxication or poisoning, and the core temperature of the body should be more than 90 degrees Fahrenheit. And there should be three cardinal findings in the patient. Patient should be comatose. There should be absence of brainstem reflexes, and there should be complete apnea. So these were certain criteria which were looked into to see whether they fulfill all the criteria for brain death. So are there any ಸೆಳೆಯಲು patients ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ fulfill the criteria of brain death but ರಾಜ್ಯದ recover brain ಹಣಕಾಸು function? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ Definite answer ಇಂದಿನ is no. ಸರ್ಕಾರವು So there has ವಿತ್ತೀಯ not been ಶಿಸ್ತುಗಳ any ನೀತಿಗಳನ್ನು incidents where ಗಾಳಿಗೆ properly ತೂರಿ patient was certified brain ಪ್ರಮುಖ death and the patient ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ came back to life. ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ Now, ನೀಡಿರುವುದು what is the adequate observation ಇಂದಿನ period to ಸರ್ಕಾರವು ensure ತನ್ನ that the cessation of ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ neurologic ಒಟ್ಟಾರೆ function is permanent? So there is insufficient evidence for that, but ಕೋಟಿ ರೂಗಳ generally now the current guidelines for most of the countries say that you do the test, and if you certify brain death, you can repeat the test after 6 hours. And if the patient is still fulfills all the criteria, then you can declare the person brain dead. 22 ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ So, ಕೇವಲ are there any 33,616 complex motor movements which can ಕೋಟಿ falsely ರೂಗಳ suggest that the ಅನುದಾನವನ್ನು patient ನೀಡಿದ್ದರೂ may retain some brain ಹಾಗೂ function? 21-22 Yes, it is possible. 2,05,5,985 Sometimes some patients, despite being declared brain dead, ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ they ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿದ್ದರೂ can have certain ಸಹ jerky ಇಂದಿನ movements, which is ಸರ್ಕಾರವು sort of ಇದನ್ನು spinal ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ reflex, but that doesn't really mean anything. 44,116 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ So, ಮೊತ್ತದ but anybody who's ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು testing should be, ವಿವೇಚನಾರಹಿತವಾಗಿ as I mentioned before, they should be very well versed in 22-23 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ applying all the criteria of brain dead and do the test properly. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು Now, another question is, what is the safety of apnea test? So when you're doing apnea test, you disconnect the ventilator and patient is not breathing for some time. So now the worry is that if the patient is not brain dead, are you going to make the patient worse by doing the apnea test? ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ Yes, there is always a theoretical risk of that, but ರಾಜ್ಯವೆಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. usually the apnea test is ಇಂದಿನ done ಸರ್ಕಾರವು when you are ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ particularly sure that all the other criteria are being met and ರಾಜ್ಯದ the patient ಒಟ್ಟು is brain dead. ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು So are there any new ancillary tests for brain death? So there is insufficient data for that. So I will tell you about the various ancillary tests which can be done in a doubtful situation. 22-23 ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ So now we'll come to how to check the brain 88 death. ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. Firstly, you apply painful stimulus to the supraorbital nerve or the nail bed to look for any motor response. If there is no motor eye response, the test is positive. The pitfalls can be that motor response during apnea test and during hypotension, there can be spinal reflex. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Secondly, neuromuscular blocking drugs can paralyze the muscle, so that the test can be false positive. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ So one has to be sure that the patient is not on any neuromuscular blocking drugs. 6.5% ಮಾತ್ರ Again, these are brainstem reflexes, various brainstem reflexes. I will come to them one by one. ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿನಿಂದಾಗಿ So there should be absence of pupillary response in both the eyes. There should be ocular, no ocular movement or oculocephalic or oculovestibular reflex testing. Corneal reflex should be absent, and the pharyngeal and brachial reflex should also be absent. 10,858 ಕೋಟಿ ರೂಗಳ So, corneal reflex is elicited by touching the edge of the cornea, the afferent is fifth nerve, the efferent is seventh nerve. A pitfall is that a severe facial or ocular trauma will close the eye because there will be swelling in the eye, and that limits the interpretation. You may not be able to open the eye properly. And secondly, drugs like sedatives, barbiturate, and other drugs can abolish or diminish these reflexes. ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು So the light reflex here, the afferent is optic nerve and the efferent is third nerve. So there should be no response to the bright light. The pupil may be round or oval, and they can be mid dilated to fully dilated. And the size really doesn't matter. It can range from 4 to 9 millimeters, but they are not reacting to light. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು The ನೀಡುವಂತೆ pitfall, again, many systemic drugs can change the pupil size. Local trauma, topical mydretics can also change the pupillary size. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು No, absence of grimacing or eye opening with deep pressure on both the cortices. Again, this is also checking the pain reflex. So the afferent is fifth nerve and the efferent is seventh nerve.
Then ಅನುದಾನವನ್ನು oculovestibular ಶಿಫಾರಸು reflex. ಮಾಡಿರ್ತದೆ. So ನಮ್ಮ you can look ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ for the dorsal 3,000 movement ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ like ಅನುದಾನವನ್ನು in the old days when you ಕೆರೆಗಳ ಸಮಗ್ರ would move the ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ doll, ಮತ್ತು 3,000 the doll ಕೋಟಿ would move the ರೂಪಾಯಿಗಳ eyes on ಬೆಂಗಳೂರು either side. ಪೆರಿಫೆರಲ್ So ರಿಂಗ್ you turn ರಸ್ತೆಗಾಗಿ the ಎಂದು vigorous, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ the head ಇವತ್ತು vigorously from ಅನುದಾನವನ್ನು middle position to ಶಿಫಾರಸು 90 ಮಾಡುತ್ತದೆ. degree on ಆದರೆ both the sides, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು and ಈ you look for any ಅನುದಾನವನ್ನು eye ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ movement. ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. If the eye ಕೇಂದ್ರದ movement is ವಿತ್ತಮಂತ್ರಿಯವರು not there, ನಮ್ಮ then the brainstem ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ death is possible. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ Again, ಎಂದು the pitfall is ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ that if there is a ಸರ್ಕಾರದವರು concomitant spinal injury, then you don't move vigorously, and then perhaps you omit this. ತರುವ ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now, calorie test, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ here the head is GST elevated at 30 ಜಾರಿಗೆ degrees ತರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ from the ಸರ್ಕಾರವು ground. ರಾಜ್ಯದ This is GST to isolate the input of horizontal semicircular canals. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜ್ಯದ GST ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿರುವುದು And then you ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. continuously ಅಲ್ಲದೆ instill ಕೇಂದ್ರ ice ಸರ್ಕಾರವು water ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ about 50 ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ml. GST ಪರಿಹಾರವನ್ನು 2022 ಜುಲೈನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 2023-24 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ In the year, ಸುಮಾರು and then you observe the patient's eyes up to 1 minute to look for any nystagmus. ಕೋಟಿ ರೂಗಳು And after an interval of 5 minutes, you test on the other side. And there should be no tonic deviation of the eyes. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ Again, the pitfalls are ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. like drugs can cause or diminution or abolition of this ಕೇಂದ್ರ reflex. ಸರ್ಕಾರ There ವಿಧಿಸುವ can be eye injury or ಸೆಸ್ edema ಮತ್ತು which can ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ restrict the eye movement, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ and you may ಹಂಚಿಕೆ not even ಮಾಡದೆ able to ತನ್ನ open the ಬಳಿಯೇ eye. ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ If there is ಸೆಸ್ absent ಮತ್ತು pharyngeal or ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ tracheal reflex, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ you can ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ elicit by touching the ಸಂದೇಹವಾಗುವ posterior ತೆರಿಗೆ pharyngeal ಪಾಲು wall by a ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. suction cannula through the endotracheal tube, or you can directly press over the trachea from outside, so that can also elicit the pharyngeal reflex. And sometimes it can be difficult to assess in an intubated patient. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ So for the apnea, there should be absence of breathing drive. 7,780 So before doing the apnea test, there are certain parameters which ನಮ್ಮ need to be ಸರ್ಕಾರವು fulfilled. ಕೇಂದ್ರದ ಈ So the ನಡೆಯನ್ನು prerequisite ಬಲವಾಗಿ is that the core temperature should be more than ಸರ್ಕಾರವು 36.5 degrees ಕೇಂದ್ರ centigrade.